Hello, my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy. Tal y como dijimos, estamos en Barranquilla, en este excelente escenario, muy bien diseñado, la verdad, muy bien optimizado para Prepar 4 de PKSIM, que hemos tenido que comprar, por supuesto, así que no estamos haciendo publicidad. Nos ha costado pues nuestra cifra, nuestra cantidad. Y vamos a volar a La Habana. Aquí aterrizamos ayer viniendo desde Cali. Ayer significa pues cuando hicimos el vídeo anterior. Y vamos a volar con este Avianca, que es esta es la livery, la última que yo he conseguido, ¿eh? Creo que es la actual, no lo sé, ya me contaréis, ¿eh? Así que vamos a darle al tema. Vamos a hacer un full box también. ¡Ey, mira! Perdonad. Mira el negro, el negro José. Ahí dentro. Qué bueno. Tiene el color de la noche sobre la piel. Amigo negro José. ¿Y dónde está el negro José? Me ha sorprendido. Me ha sorprendido verle ahí. A ver si le vemos desde dentro. Ahí está, mírale. Está haciendo floating and stepping, ¿eh? Y aquí está también. Bueno, venga, mola, es un detalle gracioso, ¿eh? Lo que más mola es que tenemos una buena tasa de fotogramas y eso en Prepare siempre es algo de agradecer. Y igual que poderme reír porque con todo lo que tengo encima, hermanos, lo necesito, la verdad. Bueno, la verdad que me viene bien hacer estos vídeos porque volando es como cuando voy a pescar. Iba a pescar hace muchos años ya que no voy a pescar. Que desconectas un poco de los problemas y afortunadamente, bueno, estoy sufriendo el Alzheimer sobrevenido como del rayo, como diría nuestro poeta Miguel Hernández, de mi madre, ¿no? Que ha sido pues de golpe, como un mazazo, hermanos y amigos. Venga, vamos a volar, que volar quita todas las penas. Espero que ninguno de vosotros tenga alguna pena, pero si no... Ay, no me río porque sea negro, sino porque es muy, como dicen ustedes en Colombia, muy chistoso. Ahí andando hacia ninguna parte. Bueno, venga. Vamos. Vamos a arrancar. Aquí. Ay. En fin. Hi, Captain. How are you today? I'm terrific. I'm fine. Honey. Honey bunny. I'm fine, honey bunny. Bueno, honey bunny. Eh, Bueno, venga, que somos personas adultas. Vamos a ver qué tal se engancha la Jetway. Si es que se engancha, si tiene algún movimiento, sí, en la puerta 1. Bueno, nos vamos a preocupar de esos detalles, ¿eh? De que tengamos abierta la puerta 2. Vamos a arrancar GSX. Operamos Jetway, que ya está operada. Y me va a costar hacer este startup con esta imagen. Y venga, vamos a abrir Box I have ATC. control.
No, I have control, honey bunny. No's like coming off. No, I have control. Okay. I will inform you about what's the situation right here. I'm the captain and you are the FO. Okay. And I am who have control. It's okay for you? Okay. Bueno. Va a ser un vuelo bonito, ya veréis. Anda, quería haber subido el tráfico porque me dio la sensación de que quedaba... Bajé el tráfico de Box ATC. Por lo visto el desarrollador recomienda tenerlo entre el 30 y 40%. Pero me dio la sensación de que era demasiado poco. Venga, vamos al arranque. Vamos con GPU. Que es un vuelo largo y los desajustes que puedes tener luego no molan. De combustible, me refiero. Conexiones y Dual Jetway GPU. Bueno, en teoría se lo podía pedir al antipático este. Cupcake to ground. No, porque no tengo radio. Vale. Let's go ahead. Let's go with the rock and roll. Encendemos batería también. Encendemos nav. Alright. Ok, como siempre, ¿qué es lo más importante? O sea, la verdad que me metí en esto de Fast to Group para disciplinarme un poquito con las listas de procedimientos y tal. Battery switch on, keep lights as required, enough, C1, C2 and off, demand pump selectors and off, wipers and off, landing gear level lever. It's down, it's okay. Boost tie switches en auto. If external power required, ya lo hemos hecho. External light as required. 54 minutos. Ha salido con el paraguas. Nuestra first officer a echar un vistazo al avión. Esas risas son para animarme. Ok. Start ADRU. ADRU won't make you want to run. Vale. Vamos a hacer el test del oxígeno. Qué rico estaba. Me pongo los cascos y sintonizo con Ernesto Cortisos Ground 121 900. So what's wrong? Okay. Ernesto Cortisos Ground Golf Romeo 761 radio check 121.9R.
Golf Romeo 761, readability 5. Reality 5 also Golf Romeo 761. Oh. Last aircraft say again. Reality 5 also Golf Romeo 761. Ernesto Cortizos, Ground Golf Romeo 761, ready for clearance, Jose Marti International. Last aircraft say again. Ernesto Cortizos, Ground Golf Romeo 761, ready for clearance, Jose Marti International. Golf Romeo 761, stand by. Bum 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 bum. Golf Romeo 761, cleared to Jose Marti International Airport. Cacat 1 Alpha departure, then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 40010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3025. Golf Romeo 761 is cleared to Jose Marti International Airport. Cacat 1 Alpha. Departure then as filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1 squawk 3025. Golf Romeo 761, cleared to Jose Marti International Airport. Cacat 1 Alpha departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3025. Pacifica 295, vacated runway. Pacifica 295, stand by. Golf Romeo 761 is cleared to Jose Marti International Airport. Cacat 1 Alpha. Departure frequency 119.1 squawk 3025. Golf Romeo 761, Cacat 1 Alpha departure. Departure frequency 119.1, squawk 3025. Golf Romeo 761, Cacat 1 Alpha departure. Departure frequency 119.1, squawk 3025. Golf Romeo 761, departure frequency 119.1, squawk 3025. Golf Romeo 761, departure frequency 119.1, squawk 3025. Golf Romeo 761, read back correct. Menos mal. Ernesto Cortizos Ground, Pacifica 188, Bueno, ready for clearance Southwest vamos a Florida configurar International. combustible, Pacifica 188, 22.581 stand kilos. by. Pacifica 295, taxi Otra to vez en gate libras. 6, Ah, vale, porque via he cambiado Charlie. bien. Excuse me. Taxi to gate 6, via Charlie, Pacifica 295. Okay. It's equipment or is Pacifica 188, cleared to Southwest Florida International Airport. Is this Otamo place? 1 Alpha departure, then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 29010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3030. Pacifica 188, cleared to Southwest Florida International Airport. Otamo and Alpha departure, then is filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk 3030. Pacifica 188, read back correct. Pacifica 188, request pushback and start. Pacifica 188, pushback and start approved.
Pacific 188. Pacifica 295, hold position. Hold position. Pacifica 295. Pacifica 295, taxi to gate 6. Taxi to gate 6. Pacifica 295. Ernesto Cordy Saws ground. Pacific 188. At gate 5. Ready taxi with clearance. Ok. Pacifica 188, taxi to runway 5 via Delta Alpha Echo, altimeter 2983. Decíamos, Taxi to runway 5 via 22.581 kilos. Delta Alpha Echo. Pacific 188. Y llevamos, a ver cuánta gente se viene a Cuba desde Cartagena de Indias, 126 personas. Vamos a poner directamente el Zero Fuel Weight 155.0. Pacifica 295. Shutting down. Pacifica 295, roger. Vamos around 155. Bueno, a ver, 126. Bueno, ese cálculo de 155 no cuadra para nada. Así que vamos a ir con este y ya está. Lo único, el combustible. Ernesto Cordy Saws ground. Orbit 895. Ready for clearance Cancun International. Orbit 895, stand by. Vamos a salir con 27.000 kilos. Ok. Pues venga. Vamos que nos pilla el toro. Orbit 895, cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure, then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3035. Cortisos es Orbit Sierra 895. Quebec, Cleared to Cancun Sierra International Kilo, Airport. Bravo, Otamo Quebec, 1 Alpha Quebec. departure. Then is filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk 3035. Orbit 895, route back correct. Orbit 895. Request pushback and start. Orbit 895, pushback and start approved. I'm out for the Orbit walk around. 895. Okay, thank you. Thank you. Jennifer. Ernesto Cordy Saws ground. Orbit 895 at gate 12. Ready taxi with clearance. Orbit 895,
Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo, altimeter 2983. Cargando la Taxi to ruta. runway 5 via Delta Alpha and Echo, orbit 895. Y pista 5. Y somos Golf Romeo 761. Cargamos los datos de viento en legs. Root data y load. Aceptamos. Y en VNAV los de descenso. Va a ser un vuelo largo, ¿eh? El Caribe así uno piensa que es chiquitín, pero cosas de los europeos. Vamos a salidas, nos han dicho que P3D alfa. Y vamos a ver qué estimación tenemos en La Habana. Pista 6. Vamos a poner ahí el ES, pero ya veremos. Creo que aquí en La Habana tuve que hacer visual, porque no funcionaba el ILS, no lo sé, el ILS. Y según el plan de vuelo, vamos a poner de momento, por si nos abandona el ATC o lo que sea, el Star que hemos cogido, que es Delta Uniform Tango Alpha 6 Alpha. Ok. Vamos con tops a hacer el cálculo de los cálculos para el despegue. Vas a tener que hacerlo en Top Cat. Ernesto Cortes is ground. Orbit 121. Ready for clearance Cancun International. Bueno, a ver, Orbit un 121. 777-200. Stand by. SK Orbit BQ. 121. Cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure. More. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 ¿Qué zero minutes fuel after weight tenemos? departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3044. Orbit 121. Cleared to Cancun International Airport. OMO 1 Alpha departure. Then as filed. 187. Maintain 6000.
Departure frequency 119.1. 300. Cork 3044. Orbit 121. Route back correct. Ernesto Cortes is ground. Orbit 121. Request startup. Orbit 121. Startup approved. Orbit 121. Ok. Bueno, los flaps, que nos diga él. Flaps 5, de 01. A ver, saldríamos con un D-rate de 1. Ernesto Cortes is ground. Orbit 121. At gate 10. Y un cell Ready de taxi with 69. clearance. Al Orbit límite. 121. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Altimeter 2983. Y vamos con flaps Taxi 5. to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Orbit 121. Aquí por lo menos sí que saco el toga de el takeoff gross weight, que es un dato que no cogemos de aquí. Ah, no, claro, no, de aquí tampoco. Ahora 300 metros. Me da mucha rabia que me lo den metros porque es en pies. Mira, aquí tenemos el tow. 214.340, 214.3. Que es quitándole el taxi y todo eso. A ver, vientos en pista de 360.04. Y el slope en de la pista es de down 0.4. La temperatura de referencia son 27 grados. Y con esto ya tenemos las velocidades y tenemos configurado el aparato para el despegue. Bueno, me falta un dato. Orientación de pista G048. Está cayendo una buena, ¿eh? Ahí sigue nuestro amigo. Ok. Ernesto Cortisos, ground Golf Romeo 761, request postback on start. Last aircraft say again. Ernesto Cortisos, ground Golf Romeo 761, request postback on start. Golf Romeo 761. Pushback and start approved. Ole. Roger, Golf Romeo 761.
Ernesto Cordy saws ground. Pacifica 295. Ready for clearance to Cal Peachtree. Bien, bien, bien. Pacifica 295. Stand by. Bueno, pues ya hemos preparado todo esto. Pacifica 295. Cleared to Cal Peachtree Airport. Ahora viene la Otamo chica. 1 I'm Alpha back from the walk departure. around. Everything Then is looks filed. good. Maintain 6000. Oh, that's fantastic. Expect flight level 29010 Lovely. minutes after departure. Departure frequency 119.1. Más al Squawk minuto 24. 3051. Pacifica 295. Cleared to the Cal Peachtree Airport. Otamo 1 Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk Hi guys, can we start boarding 3051. now? Yes, Pacifica please. 295. Route back correct. Empieza el Pacifica boarding. 295. Request pushback and start. Pacifica 295. Pushback and start approved. Pacifica 295. Pam, 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 pam. Bueno, vamos a hacer nuestro pre-flight, que lo empezamos en el minuto 19. FX control panel set. Pues así me parece Ernesto muy bien. Cordy saws ground. Pacifica 295 at gate 6. Ready taxi with clearance. NCP set. Pacifica Flight director 295. on. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Altimeter 2983. Auto throttle on. Taxi to runway 5 El via test del Delta Alpha oxígeno and Echo. lo haríamos Pacifica ahora. 295. Y vamos a setear, porque el avión es nuevo, no lo hemos volado todavía. Tenemos que cargar en FSU y PC la configuración de nuestros mandos, porque aquí esto, etcétera, 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 etcétera. Que teníamos todavía por defecto el joke. Vale. Verificamos field control switches, están en off. Hey, ¿a dónde vas? Están en off. Monitor radar display. Go around. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Ella, mientras tanto, pues Dome Light on off. Si fuera de noche, encendería Dome. Emergency Lights Armed. Seatbelt 2 on and no smoking to auto. Fire overheat test. Indicator light test. Nav lights on. Logo light on if I night. am ready for the checklist. Okay. Pre-flight checklist, please. Captain, set the parking brake first, please. Pre-flight checklist, please. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Flight instruments. Heading 137. Altimeters 0120. Heading 137. Altimeter 1010. Parking brake. Set. Orbit Set. 257. Vacated runway. Set. Orbit Set. 257. Taxi to gate Set. 13 Set. via Set. Delta. Hold short Alpha. Bueno, pues lo dicho, Taxi to Brian, gate tu 13 set. via Delta. Hold short Alpha. Ya Orbit sabes lo que 257. opino.
Vale, pues ya está pasado. Después nos diría Fuel Control Switches y nosotros diríamos Cut Off, que tampoco lo pilla. Heading refers to the aircraft, bla 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 bla. Vale, vamos a hacer el brief de salida. Salimos de puerta con un D-rate de 1. Flaps 5, pack xenon, anti-ice no, thrust requires sit and conserves. Are you ready for a report to brief? Go ahead. Entonces, es estúpido porque para que le tienes que dar todo a play. O puedes ponerlo en mute y hacerlo tú. Ready for the departure brief? Go ahead. Okay, we're at a gate. The taxi route out to the departure runway will be as assigned by Orbit ATC. This 257. airport does not use Taxi to ground gate radar. 13 We use reduced via thrust for Delta. takeoff. For the takeoff config, we'll use flaps Taxi to 5. gate Flaps will be 13 on. via Anti-ice Delta. is not required. Orbit No noise wave 257. departure procedure is required. Thrust reduction altitude is 1,000 feet. Acceleration altitude is 1,000 feet. Departure routing will be Ernesto by the Quartus is agency ground. assigned SID. Pacifica As for 312, concerns, there are no ready for special clearance factors for this Southwest departure. Florida I'll International. be the pilot flying today. During Pacifica takeoff, will you call 312, any malfunction or standby. warning and silence the oral warning. I'll call stop or go. I'll reject the takeoff or any warning or condition that significantly affects the safety of the flight. Before 80 knots, I'll reject the takeoff for any of the following. Takeoff config Pacifica warning, system 312, failures, cleared to Southwest activation of the master Florida conference International system, tire Airport. failure, Otama unusual 1 noise or Alpha vibration, departure. Then is abnormally slow filed. acceleration, Maintain if the side window 6000. opens, fire or Expect fire flight warning, level engine 29010 failure, minutes windshield after warning if the departure. airplane is Departure unsafe or frequency unable to fly. 119.1. Between 80 Squawk knots and V1, I'll reject for a 3057. fire or fire warning, and engine failure, or if the airplane is Pacifica unsafe or unable 312, to fly. cleared to Southwest Florida For V1, International takeoff will be Airport. continued, Otama 1 and Alpha no action will be departure, taken before then as 400 filed. feet, Maintain other than to apply, 6000. toga Departure frequency and, to silence the oral 119.1. warnings. Squawk Any questions? 3057. No questions. Departure briefing Pacifica complete. 312, read back correct. Pacifica 312, request pushed back in start. Pacifica 312, pushback and start approved. Pacifica 312. Ernesto Quartus is ground. Pacifica 312, at gate Alpha 2, ready taxi with clearance. Pacifica 312, taxi to runway 5, altimeter 2980. Taxi to runway 5, Pacifica 312. Bueno, vamos al minuto. Vamos a avanzar hasta el minuto. Minuto 7, que nos traen para firmar las hojas. El 8-12. Pacifica 312, hold position. Hold position, Pacifica Hi 312. guys, here's the load sheet for you. Have a safe flight. Pacifica 312, taxi to Thank you. runway 5 via Delta Alpha and Echo. Taxi to runway 5, via Delta Alpha and Echo, Pacifica 312.
Orbit 257, shutting down. Orbit 257. Roger. Bueno, vas a encender a Piu. Y vamos a pedir autorización. Ernesto Cortisos, ground, Golf Romeo 761 at gate 8. Ready taxi with clearance. Golf Romeo 761. Ernesto Cortizas ground. Go ahead. Ernesto Cortisos, ground, Golf Romeo 761 at gate 8. Ready taxi with clearance. Golf Romeo 761. Ernesto Cortizas ground. Go ahead. Ernesto Cortisos, ground, Golf Romeo 761 at gate 8. Ready taxi with clearance. Golf Romeo 761. Altimeter 2980. Vale, pero no era eso lo que... Niner 80. Golf Romeo 761. Did you copy? Ernesto Cortios ground, orbit 633, ready for clearance Cancun International. Orbit 633. Stand by. ¿Me está tomando el pelo? Golf Romeo 761. Did you copy? Roger, altimeter 2980. Golf Romeo 761. Orbit 633. Cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3070. Orbit 633, cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure, then as filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk 3070. Orbit 633. Route back correct. Orbit 633, request push back and start. Orbit 633. Push back and start approved. Orbit 633. Cockpit to ground. Go ahead. Can we pressurize the hydraulics? Roger, you're clear to pressurize the hydraulics. Thanks. Alright guys, everyone's seated, we're all buttoned up and ready to go in the back. Okay, thank you. Ernesto Cortios ground, orbit 633, at gate 1, ready taxi with clearance.
Orbit 633. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Altimeter 2980. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Orbit 633. Before start procedure, please. Are we clear to pressurize? Yes, please. Okay. If you need anything, just let me know. Vale, tenemos que serial display for takeoff. NCP seteado. Venga, vamos a setearlo. I am ready for the checklist. 162. Ok. Tenemos el heading, tenemos la altitud inicial. Takeoff train. A ver, 3 units. Y ahora debería pedir pushback, start clearance, pero no puedo. Y voice control tal. Cancel ACAS. Cancel ACAS. Before start checklist, please. Before start checklist. Flight deck door. Closed and locked. Passenger signs. On. Ernesto Cordy saws LCP. ground. Orbit 479. Ready for clearance. Cancun International. V2 is 162. Orbit 479. Stand Heading by. is 050. Altimeters, altitude Orbit 6000. 661. Vacated runway. Altitude Orbit 661. 6000. Taxi to gate 12 Takeoff speeds. via Charlie. V1 Taxi to gate 12 via 143. Charlie. Orbit VR 661. 143. V2 146. Orbit 479. CDU Cleared to pre-flight. Cancun International Airport. Completed. Otamo 1 Completed. Alpha departure. Trim. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 3 units, 33010 0 minutes and after 0. departure. Departure frequency Taxi and 119.1. takeoff briefing. Squawk 3073. Completed. Beacon. On. Before start checklist complete. Orbit 479. Cleared to Cancun International Cabin Airport. crew, arm Otamo slides. 1 Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk 3073. Orbit 479. Route by correct. Ernesto Cordy saws ground. Orbit 479. Request startup. Orbit 479. Startup approved. Vale, vamos a Orbit 479. solicitar pushback. Start sequence is 2, then 1. Check. Ernesto Cordy saws ground. Orbit 479 at Mark 17. Ready taxi with clearance.
Orbit 479. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Altimeter 2980. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo. Orbit 479. Start engine 2. Starting 2. Oil pressure. Abra 2. Y nuestra copy no nos ha quitado los shocks. Cockpit to ground. Cockpit to ground. Go ahead. Please disconnect the GPU. Roger, disconnecting the GPU. Que es un paripé, porque no... Ok. Captain, the GPU is disconnected. Sí, sí, porque la ha desconectado yo. Locking gear. Orbit 661, shutting down. Orbit 661. Roger. Departure check completed. Flight has been inserted. Release parking brakes. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start engine 1. Starting 1. Oil pressure. Abra 1. Ernesto Cordy South ground. Orbit 257, ready for clearance Cancun International. Orbit 257. Stand by. Set parking brakes. Parking brake. Orbit 257. Cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3101. Orbit 257, cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure, then is filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk Flaps 3101. Flaps 5. Orbit 257. Read by correct. Orbit 257, request pushback and start. Orbit 257. Pushback and start approved. Orbit 257. Left is clear. Right is clear. Vamos a hacer el control de... el check de controles. Full left. Center. Full right. Center.
Full down. Center. Full up. Center. Ernesto Cordy Left. Saws ground. Orbit 257. At gate 13. Ready taxi with Center. clearance. Before taxi checklist, Orbit please. 257. Before taxi Taxi to checklist. runway 5 Anti-ice. via Delta Auto. Alpha Echo. Recall. Altimeter Check. 29 or 80. Auto brake. RTO. Flight controls. Taxi to runway Check 5 that. via Delta Alpha Echo. Orbit Check 257. that. Check that. Check it. Check it. Check. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist complete. Okay. Clear left. Clear right. Wow. Oh, wow, wow. Se vuelve loco. Venga, ticas. Esto, el que me lo cambie, me parece una ruina. Aquí. Vaya porquería de pushback que nos han hecho. Nos quedaríamos ahí sin ala. En fin. Flaps 5. Flaps 5. Ni caso. Es que le he dado yo sin querer, porque tengo la asignación. Esto debería cambiarlo. Nos vamos para La Habana. The cabin is ready. Thank you. Cabin crew, take your seats. Te pones nervioso, que no te voy a hacer nada. Ernesto Cordy Saws ground. Pacifica 915. Ready for clearance decal Peachtree. Pacifica 915. Stand by. Vamos a tener un viajecito interesante. Before takeoff checklist, please. Before takeoff Pacifica checklist. 915. Flaps. Cleared to DeKalb Peachtree Airport. Flaps 5, Otama green 1 light. Alpha Before takeoff departure. checklist That is complete. filed. Maintain 6000. Expect flight level 29010 minutes after departure.
Departure frequency 119.1. Squawk 3110. Pacifica 915, cleared to DeKalb Peachtree Airport. Otomo and Alpha departure, then as filed. Maintain 6000, departure frequency 119.1, squawk 3110. Pacifica 915, route back correct. Pacifica 915, request pushback and start. Pacifica 915, pushback and start approved. Pacifica 915. Qué incómodo así, macho. A ver. Tío, ¿por qué te vuelves loco? I have control. No, I have control. Ernesto Cordy South Ground, Pacifica 915, at Park 16, ready taxi with clearance. Pacifica 915, taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo, altimeter 2980. Taxi to runway 5 via Delta Alpha and Echo, Pacifica 915. Runway entry procedure. Check. Clear left. Take off. Check.
Set takeoff thrust. Ernesto Cordy Saws ground. Orbit 661. Ready for clearance Cancun International. Orbit Thrust 661. Stand by. Checked. set. 80 knots. Checked. Orbit 661. Cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk Rotate. 3116. Orbit 661. Cleared to Cancun International Airport. Otamo 1 Alpha departure. Then is Positive filed. Maintain 6000. Departure frequency 119.1. Squawk 3116. Orbit 661. 400 feet. Route back correct. Orbit 661. Request push back and start. Orbit 661. Push back and start approved. Orbit 661. Flaps 1. Traffic. Traffic. Climb. Flaps 1. Speed check flaps 1. Wipers off. Wow. Ernesto Cordy Saws ground. Orbit 661. Flaps up. 11. Ready check, taxi flaps with up. clearance. Orbit 661. Taxi to runway 5 via Delta Alpha Echo. Altimeter 2980. Taxi to runway 5 via Delta Alpha Echo. Orbit 661. Thousand feet to level off. Okay. Test. Ernesto Cordy Saws ground. Orbit 616. Ready for clearance Cancun International. Orbit 616. Stand by. Vamos a Barranquilla, 127.500. Wow, what's wrong with you? Orbit 616. Cleared to Cancun International Airport. Hey. Otamo and Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure frequency 119.1. Squawk 3020. Orbit 616. Cleared to Cancun International Airport. Otamo and Alpha departure. Then is filed. Maintain 6000. Departure
Barranquilla Center, Golf Romeo 761 with you, leaving 7,500, climbing flight level 400. No me han pillado nada. Barranquilla Center, Golf Romeo 761 with you, leaving 7,500, climbing flight level 400. Roger. Pero me voy a 26.000, no me voy a ir a... $10,000 feet. Aquí nadie me dice nada. Ah, qué cielo más bonito. After takeoff checklist, please. After takeoff checklist. Landing gear. Up. Flaps. Up. After takeoff checklist complete. Barranquilla Center, Pacifica 754, with you at flight level 290. Pacifica 754, Barranquilla Center. Okay. Roger. Ahí. Check. Cancel last command. Check. Vamos a FL 40.000. Barranquilla Center, orbit 551, with you at flight level 340. Orbit 551, Barranquilla Center, Roger. Transition altitude standard set. Transition altitude standard set. Standard set. Barranquilla Center, Hotel Kilo 7677, with you at flight level 200. Hotel Kilo 7677, Barranquilla Center, Roger.
Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. On behalf of myself, my first officer, and the entire flight service team, I would like to welcome you aboard our scheduled flight today. As for what we can expect an on-time departure, and we're also expecting an on-time arrival. Conditions en route should be pretty good. However, should the situation change, we will keep you up to date. Barranquilla Center, Once again, thank you Pacifica very much for flying 771, with us today. with you If at there's flight anything level we can do for you, just let us know. We're here to help. Thank you. Pacifica 771, Barranquilla Center, Roger. Barranquilla Center, World Travel 261, with you at flight level 330. World Travel 261, Barranquilla Center, Roger. Barranquilla Center, orbit 184, with you at flight level 260. Orbit 184, Barranquilla Center, Roger. Bueno, vamos a ir echando un vistazo a... Aunque todavía queda tela. Es un viaje largo. Pero vamos a echar un vistazo a las cartas. Vamos a ver. Y vamos a volver a ver cuál es la estimación. Bueno, está claro por los vientos, pista 6. Barranquilla Center, Hotel Kilo 8394, with you at 17,000. Hotel Kilo 83904, Barranquilla Center, Roger. Altimeter 2980.
center, Pacifica 546, with you at flight level 300. Pacifica 546, Barranquilla Center, Roger. Vamos a ver cómo es en la llegada a las 6. Altitud de transición. Vamos con varo a 200. Llevo una semana de piloto, o sea, la cantidad de horas de vuelo que llevo esta semana. Barranquilla Center, Pacifica 492, with you at flight level 290. Pacifica 492, Barranquilla Center, Roger. Entonces, varo a 200. El Miss Approach es a 2000. Directo a Dutan. Hay una pista militar. Pista 5, San Antonio de los Baños. Hay un límite de 250 nudos, por debajo de 10.000. Y se intercepta a 2000. Barranquilla Center, Pacifica 423, with you at flight level 320. Pacifica 423, Barranquilla Center, Roger. Vamos a preparar el briefing. Y no te sé decir si vamos a tener vectores o no, pero luego lo cambiamos. En principio vamos con ILS Cat 1, con Stars, el varo en 200, la confi en 30, pista seca y encenderemos APU al llegar. Ok. Pues vamos a acelerar un poquito el vuelo. Sé por qué nos hemos quedado a 38.000, vale, porque hay una limitación aquí. Barranquilla Center, Hotel Charlie Delta Victor Golf, with you at flight level 280. Hotel Charlie Delta Victor Golf, Barranquilla Center, Roger. Golf Romeo 761, colon, at 06, altitude flight level 380, estimate Otamo at 40.
Barranquilla Center, orbit 727, with you at flight level 260. Orbit 727, Barranquilla Center, roger. Barranquilla Center, orbit 848, with your flight level 320. Orbit 848, Barranquilla Center, roger. Barranquilla Center, orbit 116, with you at flight level 350. Orbit 116, Barranquilla Center, roger. Bueno, hay fiestecilla en la llegada, ¿eh? Hay zonas peligrosas.
Bueno, ya queda poquito para empezar el descenso. Unas 268 millas de nada. Thousand feet to level off. Vamos a fijar. $3,000. $3,000 con estornudo que medio he logrado silenciar. Y me da que aquí no nos van a dar control ni nada,
Se me había pasado esto, que teníamos que contactar con Keystone. Keystone Center, Golf Romeo 761 with you, leaving flight level 278, climbing flight level 400. Golf Romeo 761, Kingston Center, Roger. Kingston Center, Yankee Victor Papa Mike, Quebec. Kingston Center, Roger. Es mentira todo lo que hemos dicho. Estamos descendiendo. Golf Romeo 761, immediately. Climb and maintain flight level 400. Climb and maintain flight level 400, Golf Romeo 761. Request descent for arrival. Golf Romeo 761, request descent. Golf Romeo 761, descend and maintain flight level 220. Descend and maintain flight level 220, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, descend and maintain flight level 220. Pensé que estábamos sin Kingston control. Center, Pacifica 213, with you at flight level 350. Pacifica 213, Kingston Center, Roger. Descend and maintain flight level 220, Golf Romeo 761. Last aircraft, say again. Descend and maintain flight level 220, Golf Romeo 761. Kingston Center, orbit 631, with you at flight level 290. Orbit 631, Kingston Center, Roger. Kingston Center, Pacifica 388, with you at flight level 350. Pacifica 388, Kingston Center, Roger.
Kingston Center, Victor 2 Zulu Kilo Foxtrot, with you at flight level 330. Victor 2 Zulu Kilo Foxtrot, Kingston Center, roger. Kingston Center, orbit 969, view at 13,000. Orbit 969, Kingston Center, roger, altimeter 2989er. Kingston Center, Pacific 918, with your flight level 340. Pacific 918, Kingston Center, roger. Pacific 594, contact Havana Center 123.7. 123.7, Pacifica 594. Orbit 631, contact Havana Center 133.7. 133.7, orbit 631. Kingston Center, orbit 763, with you at flight level 350. Orbit 763, Kingston Center, roger.
Bueno, ahí delante tenemos una tormentilla. Vamos a encender aviso de cinturones. Kingston Center, Lear 43901 Hotel, with you at flight level 330. Lear 43901 Hotel, Kingston Center, roger. Golf Romeo 761, contact Havana Center 133.7. 133.7 Golf Romeo 761. Habana Center Golf Romeo 761 with you at flight level 220. Golf Romeo 761, Havana Center, roger. Vamos a avisar de las turbulencias. Ladies and gentlemen from the flight deck, I just flipped on the fasten seatbelt signs. We're currently experiencing some turbulence, so please remain seated. Thank you. Como que les hemos arreglado algo. Se quedan igual que están. Havana Center, orbit 111, with you at flight level 260. Orbit 111, Havana Center, roger. Havana Center, orbit 966, with you at flight level 340. Orbit 966, Havana Center, roger. Las nubes son igualitas que las de Flexing World. Y todavía quedan muchas cosas que mejorar aquí en Prepar. Havana Center, Pacifica 512, with you at flight level 310. Pacifica 512, Havana Center, roger.
Bueno, 77 millas y empezamos el Havana descenso. Center, Lear 4278 Sierra, with you at flight level 330. Lear 4278 Sierra, Havana Center, Roger. Dice aquí este. Voice control can also play the button control brief if desired. No, hay que darle al botón. If you want to make your own verbal brief, engage hard mute while speaking. Ya. Orbit 966. Contact Kingston Center 128.1. Importante, make sure you select the minimums and landing flaps values in approach brief section. FS to crew, use these entries to determine the FO's action. Sí, que si no te lo pongo por escrito, FS to crew no se entera de nada. Los minimums y el flap. Bueno, vamos a hacer el Havana brief. Center, orbit 618, with you at flight level 340. Are you Orbit ready 618, for the approach Havana brief? Center, Roger. No, porque te tengo muteado. Are you ready for the approach brief? Go ahead. Nena? Are you ready for the approach brief? Okay. Okay, we'll be arriving via the ATC assigned star. As for the approach, we can expect the ILS. And the decision altitude for this approach is 200 feet. For the landing config, we'll use flaps 30. The landing runway condition is right. Auto brake, we'll use level 3. After landing, please turn on the APU. This airport does not use ground radar, so turn the transponder off when we vacate the runway. And it looks like we'll be arriving at the gate today. The taxi route in will be as assigned by ATC. As for concerns, there are no special factors for this arrival. Any questions? No questions. Approach briefing complete. Bueno, es larga la pista de la Habana, creo. Vamos a ver. Havana Center, Pacifica 184, with you at flight level 310. Pacifica 184, Havana Center, Roger. Bueno, aquí hemos aterrizado una vez desde Miami. Con un 747 de UPS. Havana Center, Pacifica 936, with you at flight level 340. Pacifica 936, Havana Center, Roger.
Vamos a acelerar esta parte. Pacifica 512. Contact Kingston Center 128.1. 128.1, Pacifica 512. Havana Center, Pacifica 916. With you at flight level 350. Pacifica 916. Havana Center, Roger. Lear 4278 Sierra. Contact Kingston Center 128.1. Y un poquito antes, como tenemos una aceleración y hay que bajar 10.000 pies, más de 10.000 pies, vamos a solicitar descenso para llegadas. Golf Romeo 761, request descent. Last aircraft say again. Golf Romeo 761, request descent. Golf Romeo 761. Maintain flight level 220. Que no nos dejan. Maintain flight level 220, Golf Romeo 761. Last aircraft say again. Maintain flight level 220, Golf Romeo 761. Pues vaya. Havana Center, Pacifica 521. With you at flight level 320. Pacifica 521. Havana Center, Roger. Golf Romeo 761. Cleared via Duden 6 Alpha arrival Cayo Largo del Sur transition. Clear via Dutton 6 Alpha, arrival Cayo Largo del Sur transition. Golf Romeo 761. Cayo Largo del Sur transition. Dutton 6 Alpha arrival. Vamos a ver eso. Dutton, vale. Pero una cosita, ¿puedo extender? O no, vamos, que si no, pues me parece bien. Golf Romeo 761. Descend and maintain 6,000. Altimeter 299er2. 1,000 feet to level off. Havana Center, orbit 113, with you at flight level 310. Orbit 113. Havana Center, Roger. Descend and maintain 6,000, Golf Romeo 761. Notify the cabin crew, the cabin to prepare for landing, please. Okay. Havana Center, Lear 439er1 Hotel, with you at flight level 330. Lear 439er1 Hotel, Havana Center, Roger. Orbit 113. Contact Havana Center 120.25. 120.25, orbit 113.
439er 1 Hotel. Contact Havana Center 120.25. 120.25, clear 439er 1 Hotel. Golf Romeo 761. Contact Havana Center 120.25. Last aircraft say again. 120.25, Golf Romeo 761. Havana Center, Pacifica 191, with you at flight level 340. Pacifica 191. Havana Center. Roger. Havana Center, Golf Romeo 761 with you on U-turn 6 Alpha. Golf Romeo 761, Havana Center. Roger. Vamos a armar spoilers. Vamos a ver qué datos tenemos. Bitref a 137. Havana Center, orbit 812, with you at flight level 180. Orbit 812, Havana Center. Roger. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. We're approaching our destination and we should be starting our descent momentarily now. At this time, the flight attendants are going to be coming around the cabin to start preparing for arrival. If there's anything we can do for you, please let us know. Thank you. Transition level, altimeters reset. Transition level, altimeters reset. 2992 set. ¿De dónde se sacará esos datos? Aquí nos dieron, sí, 29.92. Havana Center, orbit 215, with you at flight level 180. Orbit 215, Havana Center. Roger. Descent checklist, please. Stand Orbit by. 812, contact Havana Center 133.7. Descent checklist. 133.7, Recall. orbit Check. 812. Chat. 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 Chucked. Chucked. Chat. Chat. Chuck. Chuck. Vete por ahí, hombre. Hala. Check. Vale, empezamos la deceleración a 210. Havana Center, Lear 7380 Sierra, with you at flight level 300. Lear 7380 Sierra, Havana Center. Roger.
Ahí tenemos tierra ya. Havana Center, Pacifica Ya 521, estamos, with en you at Cuba. flight level 320. Pacifica 521. O sea, hay que subir a Havana los Center. Cayos y Roger. entrar vía sur. Qué lagos más realistas, con formas geométricas. Golf Romeo 761. Contact Havana approach 120.3. 120.3 Golf Romeo 761. Havana Center, orbit 636, with you at 1000. Orbit 636. Havana Center. Roger. Altimeter 2998. Havana approach Golf Romeo 761 with you on U-turn 6 Alpha. Golf Romeo 761, fly heading 305, descend and maintain 7000. Expect vectors to ILS runway 6 approach, altimeter 29908. Flight heading 305, descend and maintain 7000, Golf Romeo 761. Orbit 888, descend and maintain 4000. Leaving 7000, descending 4000, orbit 888. Golf Romeo 761, reset transponder, squawk 3050. Reset transponder squawk 3050, Golf Romeo 761. Así que vamos con vectores, lo mismo es visual. Para la pista no, tenemos ILS pista 6, justo lo que hemos calculado. Perfecto. No sabemos si funciona, ahora que me acuerdo, no sé si funciona. Creo que sí, que yo me equivoqué y pensé que no, o algo así. Creo que esa fue la historia, que aborté, o sea, aborté el ILS porque me da la sensación de que no íbamos con el curso correcto. Pero bueno, ahora lo Golf comprobaremos. Romeo 761, immediately, descend and maintain 7000. Wow, ¿por qué 10,000 no? feet. No estoy a 7000. Cabin crew, prepare for landing. No me digas tú. Spoilers. Y bajamos a 100. Golf Romeo 761, descend and maintain 7000. 7. Descend and maintain 7000, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, turn left heading 295, descend and maintain 4000. Turn left heading 295, descend and maintain 4000, Golf Romeo 761. 1,000 feet Golf to Romeo level off. 761, turn left heading 295.
y bajo a 4000. Turn left heading 2905, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, turn left heading 2905. Turn left heading 2905, Golf Romeo 761. Havana approach, Pacifica 111, with you at 8000. Orbit 888, reduce speed 180. Reduce speed 180, orbit 888. Pacifica 111, fly heading 200, descend and maintain 7000. Expect vectors to ILS runway 6 approach, altimeter 29908. Fly heading 200, leaving 8000, descending 7000, Pacifica 111. Pacifica 111, reduce speed 200. Reduce speed 200, Pacifica 111. A broad checklist, please. Altimeters. 29er, 1,000 8. feet to level off. Flaps 1. Speed check flaps 1. Golf Romeo 761, turn right heading 305, descend and maintain 3000. Turn right heading 305, descend and maintain 3000, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, descend and maintain 3000. Descend and maintain 3000, Golf Romeo 761. Spoilers. Flaps 5. Speed check flaps 5. Flaps 20. Speed check flaps 20. Pacifica 111, descend in. Golf Romeo 761, turn right heading 010. Leaving 7000, Turn right descending heading 4000, 010, Golf Pacifica Romeo 111. 761. Seven 7,000 descending 4,000, Pacifica 111. Last aircraft, say again. Havana approach, Charlie 502, with you at 8,000.
Golf Romeo 761. Turn right heading 010. Turn right heading 010, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761.